panelists of UNESCO who have been among the promoters of this panel, and that they've been working very hard to make the issue of interreligious dialogue even more central to the work of UNESCO. And I think in some way, this conference and this panel is particularly a good fit for this initiative. Because much of the work that UNESCO is very well known for has been subsuming a little bit the issue of interreligious dialogue under the umbrella of intercultural dialogue. And this is understandable. Of course, religion is part, and in many ways sometimes it's an essential ingredient of the great cultural and civilizational traditions of the world. But religion is not only that. And in some ways, the topic that we are focusing today, the topic of well-being, I think puts this very much more in the light. And so, today there is a good discussion going even in the policy world about the need to measure the good way of development and human flourishing. And even experts, scientists, the policy makers are understanding that our indicators that we're just focusing on GDP growth, or we're focusing also on other elements of the Sustainable Development Goal agenda, we're missing something. And that's something, I would argue, is something that is very central to the great religious and spiritual traditions of the world. And I think that's also why the issue of interreligious dialogue is absolutely important for the new century. It's not only because religions, of course, are part of the political and societal divides that you might find in many parts of the world, but religions have a very important contribution to make to our current postmodern, scientific, artificial intelligence-led world, because they know what it means well-being. They know what it means to flourish as a comprehensive entity. They know that human beings, community, do not need only growth, but they need spiritual needs. They need to be recognized in their value of identity. They need to have more. And this is, for example, what the late Pope Francis was articulating incredibly powerfully in his encyclica and his vision from Laudato Si. Human being needs to be in harmony with nature. Human beings need to have an integral human development. Man, nature, gods. And I think this is also why the issue of interreligious dialogue is absolutely essential to the future of the work on the culture of peace and education. So, for this I was delighted when I was invited to convene this conversation, and I'm so happy that we have a very distinguished, rich and diverse panel, which I'm going, without further ado, to introduce. I'll introduce every one of the speakers each time. So first of all, we are really honored to have with us Monsieur Doudou Dienne. First of all, because for his incredible career and work as a UN Special Rapporteur on all forms of racism, but also because Monsieur Dienne led on the work that UNESCO did on intercultural and interreligious dialogue for many years, and that hopefully will do more in the coming years. Monsieur Dienne, à vous. Merci beaucoup. Mais je voulais commencer par dire que ceux qui ont organisé cette belle conférence ne savaient pas dans quel contexte
nous allions tenir cette conférence ici à l'UNESCO. Et je crois que le contexte nous oblige à être extrêmement vigilants sur ce qu'on va dire, l'impact de ce que nous allons dire, mais surtout tenir compte des deux grands défis du contexte actuel qui mettent en question les deux concepts d'éducation, de paix et de dialogue. Le premier contexte global qui nous interpelle, c'est Gaza, c'est le Congo, c'est le Soudan, c'est l'Ukraine. Donc la violence politique directe, la mort, les attaques contre des pays, des populations. Et donc, la notion même de paix doit être revisitée et en tout cas être réfléchie dans cette conférence d'une manière nouvelle. Mais le deuxième défi du contexte, c'est que le concept central de la réunion, c'est le concept d'éducation. Et vous êtes dans la maison de l'éducation. Moi, j'y ai passé presque 30 ans. Mais nous sommes dans un contexte où la notion même d'éducation, elle est remise en question par de nouveaux pouvoirs économiques et politiques. Elle est remise en question par le contexte politique qui fait que ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs remettent en question toute la problématique de la liberté intellectuelle, de la recherche. Donc, le cœur de l'éducation, c'est-à-dire la pensée libre. Et donc, la source même de l'éducation, l'université, l'école, la recherche, la liberté d'information, d'expression, sont remises en question. Et c'est une interpellation pour nous, mais aussi pour l'UNESCO. Alors, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un contexte actuellement, aujourd'hui, qui ressemble au contexte des pères fondateurs de l'UNESCO, quand l'UNESCO a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Les pères fondateurs de l'UNESCO, ceux qui ont rédigé l'acte constitutif, sont des hommes et des femmes qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec des convictions tremblantes, effrayés par la violence de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la violence, les morts. Et ils se sont interrogés sur ce que signifiait paix, civilisation, droit. Ils sont sortis de leur... Et c'est cette frayeur qui les a amenés dans des convictions tremblantes à rédiger l'acte constitutif. Et c'est dans l'acte constitutif qu'ils ont mis le premier principe qui guide l'action de l'UNESCO et qui est au cœur de notre conférence. Quand ils ont mis dans la constitution de l'UNESCO que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes et que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les défenses de la paix. C'est-à-dire qu'ils ont compris, en sortant de l'horreur, que les accords politiques sont importants, économiques, mais que c'est au cœur de l'esprit, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les défenses de la paix. Et l'UNESCO est la seule organisation internationale, même pas l'ONU, où le mot « esprit » se trouve inscrit. Et ça, voilà le premier acte de l'UNESCO. Construire la paix dans l'esprit des hommes. Et c'est absolument une affirmation forte et nouvelle. Et nous savons également donc que ce concept-là, c'est celui qui est remis en question actuellement. Et c'est sur cette base donc que l'UNESCO s'est engagé avec ses mandats éducation, sciences, culture, information, c'est-à-dire les armes intellectuelles pour mettre en œuvre, d'inscrire la paix dans l'esprit des hommes. Et donc, je vous invite tous, si vous avez la possibilité, ou si vous allez
dans le site de l'UNESCO de reprendre la charte, l'acte. Il est d'une richesse extraordinaire. Donc, le premier geste de fond de l'UNESCO, c'est identifier la source de la paix, l'esprit. Et le deuxième, quand vous lirez le texte, vous verrez qu'ils ont mis un autre concept qui est la solidarité intellectuelle et humaine. Non, la solidarité morale et intellectuelle. Et donc, voilà l'autre pilier de l'UNESCO, l'inscription de la paix dans l'esprit des hommes et le concept de solidarité morale et intellectuelle. Et c'est donc sur cette base que l'UNESCO s'est engagé pour mettre en œuvre son mandat. Et donc je le souligne parce que ces concepts nous interpellent maintenant, individuellement et collectivement. Alors qu'est-ce que l'UNESCO a fait de ce travail? Moi j'ai vécu 30 ans ici, j'étais directeur du département du dialogue interculturel et interreligieux. Et nous avons donc évidemment lancé des programmes de dialogue interreligieux. Et oublié un peu par l'UNESCO, mais je vous invite également, si vous allez dans les archives de l'UNESCO, de voir la première chose que nous avons faite, c'était de mettre ensemble, relier les différentes religions et traditions spirituelles pour qu'elles disent quels sont les principes, les règles, l'éthique de leur engagement religieux. Et nous avons adopté plusieurs déclarations à Rabat, à Malte, en Ouzbékistan et ailleurs. Vous trouverez tous ces textes. Donc l'UNESCO a élaboré des textes parce qu'il faut d'abord des textes de réflexion intellectuelle. Mais la deuxième chose que l'UNESCO a faite et qui pour moi concerne les défis que nous vivons actuellement, c'est comment interpréter le concept de religion et le concept de paix. Et ce que l'UNESCO a fait, ce que nous avons tous fait, c'est de dire qu'au cœur de la foi, au cœur de la problématique ou de l'enjeu spirituel, se trouvent les valeurs humaines, les valeurs éthiques et humaines. Et donc, l'UNESCO a traduit le concept de dialogue de religion dans son mandat par mettre au cœur de son programme dans l'éducation, la science, l'information et la communication la notion d'éthique et de valeur. Je le rappelle parce que c'est un de nos défis actuels. Nous vivons dans le contexte du néolibéralisme économique, dans un contexte qui a mis le marché comme le nouveau Dieu. La force centrale du monde actuel, économique et autres, c'est le marché. C'est-à-dire les valeurs matérielles qui touchent pas seulement aux biens concrets, mais qui touchent à l'éducation, qui touchent à la pensée, et qui fait que les forces du marché sont en train littéralement d'effacer le pluralisme intellectuel et d'introduire le contrôle de la pensée, le contrôle de l'expression de la pensée, le pluralisme intellectuel, médiatique et informationnel. Donc, c'est un point extrêmement important que l'UNESCO a mis en exergue. Donc, je le ponctue, et ça répond aux défis auxquels nous vivons actuellement, dans lesquels nous vivons. Il faut recentraliser toute la problématique de l'éducation pour le dialogue sur la question des valeurs, les valeurs humaines. Et enfin, le dernier point où l'UNESCO s'est engagé, c'est d'inscrire cette problématique des valeurs dans la problématique liée à la paix, aux droits de l'homme, au dialogue, par des instruments internationaux. Et là, l'UNESCO a fait beaucoup de conventions. Mais j'attire votre attention, je vous invite à lire, pour moi, le document le plus important et qui concerne notre travail et nous tous. C'est la recommandation de 1970 de l'UNESCO
sur l'éducation pour la paix, le dialogue, les droits de l'homme et le dialogue. Il faut le lire parce que cette convention, ce document a été adopté en 1970. Et la conférence de l'UNESCO a décidé qu'il fallait le réécrire et donc l'adapter aux conditions actuelles. Et j'ai été invité avec 4 ou 5 autres experts à procéder à ce travail qui a été adopté par la conférence générale. C'est-à-dire qu'il y a un instrument international qui permet de répondre à la problématique dont nous discutons aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, ce que l'UNESCO a fait également et qui va au-delà du formalisme religieux ou du simple dialogue, c'est littéralement de mettre la question des valeurs, de l'éthique, du sens dans tout le travail qu'il a fait. L'UNESCO l'a fait dans tout le questionnement de l'éthique de la science. C'est-à-dire toutes les avancées scientifiques doivent être revisitées, pas seulement en termes de progrès, mais dans les valeurs qu'elles promeuvent. L'UNESCO l'a fait également sur un concept fondamental qui s'appelle le patrimoine commun de l'humanité. C'est une notion qui n'existait pas. C'est-à-dire que le patrimoine humain, le patrimoine qui est d'une richesse qui est matérielle et immatérielle, et l'UNESCO a adopté une convention sur le patrimoine commun. Le mot commun, c'est un concept qui est au cœur de la spiritualité. Comment c'est lié? Et donc, sur cette base, l'UNESCO a élaboré des programmes sur la liste du patrimoine mondial, etc. Et donc, c'est pour dire, et j'attire votre attention sur ce fait que pour faire face aux défis actuels, la violence qui est en train de monter, le déni des droits de l'homme, le refus de la justice internationale, du droit, etc., il faut revenir à l'éthique et aux valeurs humaines. Et c'est donc fondamentalement ce que l'UNESCO a porté. Alors en conclusion, je suis africain, sénégalais, il y a un proverbe sénégalais, africain, qui dit « Dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. » Les branches des arbres, c'est la diversité, c'est le pluralisme. C'est ce qui fait que le contact amène les conflits, la tension. Ce que ce proverbe africain dit, c'est qu'il ne faut pas couper les branches. Il faut aller aux racines qui s'embrassent. Les racines qui s'embrassent, ce sont les valeurs universelles de l'amour, de la compassion, de la paix qui sont dans le bouddhisme, dans l'islam, dans le christianisme. Les racines qui s'embrassent, c'est les valeurs universelles. Et donc le défi, c'est faire en sorte que le tronc de l'arbre, le tronc c'est la société dans laquelle nous vivons, faire en sorte que les racines qui s'embrassent, c'est-à-dire les valeurs humaines, montent jusqu'aux branches et maintiennent les branches dans leur diversité, dans leur pluralisme. Et dans ce tronc de la société, la force fondamentale, le terrain essentiel, c'est l'éducation. Et l'éducation, pas l'éducation seulement comme connaissance, mais l'éducation comme transmission également de valeurs. Donc fondamentalement, voilà ce que l'UNESCO a fait pour l'essentiel. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diène, pour cet un discours. On va débattre, discuter après, parce que vous avez dit des choses très intéressantes qui, je suis sûr, ils vont poser des questions sur ce que l'UNESCO a fait plus récemment. Donc, on va voir. Mais je vais passer, I'm going to turn to our second speaker, Professor Ahmad Jalali, a philosopher who was the president of the 31st General Conference of UNESCO and president of the General Assembly of the UNESCO World Heritage Convention. Mr. Jalali, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you for the organizers. Thanks
for everybody who's here, giving me the chance to be in this podium again. I'm so happy to be here in this room that I have lots of memory with Doudou Dieng, one of the pillars of intellectual side of UNESCO, since René Mao, Federico Mayor, and after that up till now, and thanks to all. I would like to offer some remarks on the analysis of the epistemic approach to understanding dialogue. And its difference in nature with negotiation. We have to elaborate on the topic of dialogue and the art of questioning and listening, dialogue and the issue of language and being in dialogue. And dialogue in conduct, what does it mean? How to conduct a dialogue. We also need to address the socio-political condition necessary for a genuine dialogue. This, I believe, is relevant to UNESCO's raison d'être and its mission, and also relevant to the goal of the organizers of this gathering. As a prerequisite, as a methodic approach, we need to perceive, to discover, or develop common conceptual roots between the beliefs people already hold and the ideals we are inviting them to develop faith in. For this, we need to successfully define or develop a paradigm which can embrace what different people of different cultures prescribe collectively for themselves. It seems that dialogue is necessary, inevitable for themselves, for this goal. It is irreplaceable instrument. And in achieving this goal, we need it. In this occasion, my conceptual deliberations on dialogue have been influenced by two Western philosophers, Hans-Georg Gadamer and Karl Popper, and one Oriental one from my home civilization, the famous Persian language poet Jalaluddin Rumi. We have a medal here on that. I may here note that with regard to terminology, dialogue, conversation, discussion, and even negotiation are sometimes used relatively interchangeably, although I prefer not to use them in this manner. They are different. To my understanding, when we discuss something, we mainly focus on the subject matter, while in a dialogue or conversation, the partners themselves are integral to the process, not focusing on the subject matter only. Negotiation, for me, has a different nature. If you go to
libraries of United Nations in Geneva, in UNESCO, in New York, elsewhere, you will find hundreds of titles on the art of negotiation. But it is hardly to find titles on the art of dialogue. The art of dialogue. Concerning the conduct of dialogue, there is an epistemic subtlety to which we must pay some more attention if we are going to successfully reform our approach to dialogue as well as our expectations of it. It appears to me that, in practice, dialogue is often mistaken for negotiation. Despite the fact that they may resemble each other in some contexts, their underlying discourses are profoundly different. Dialogue, as I see it, is not negotiation. Negotiation derives from the Latin for to do business, negotio, to do business. Negotiation is a process by which parties communicate about ways to deal with issues on which they have different viewpoints. One way to negotiate is to bargain, derived from the old French for haggle. Any pre-established plan and desired end will turn the nature of dialogue into negotiation. If you have a pre-established desire or plan, even if you claim you are making a dialogue, in fact, that will end to a negotiation, to a bargain. With a calculated, business-like attitude, it would be. In a negotiation, we already know what we want. And to purpose our special objectives successfully, we attempt to discover and then use the weakness of the argument of the other side. We try to discover the weakness of the other side. In our position in weak, we attempt to improve it through argument. The art of negotiation allows us to question not in order to open a new window or stimulate our sustainability in ideas towards a new understanding, but rather to selectively direct the discussion in order to prevent the participants from acknowledging other possibilities. We try to prevent any gateway for the other side to open another window. We pretend to question in order to avoid disclosing our pre-established ambition in the subject matter being addressed. In this context, then, we are not seeking knowledge for its own sake. We are not originally considering our partner as the other possibilities or possible future. Knowledge for its own sake conceptually relies on the priority of questions over the answers, as gaining knowledge essentially relies on having questions instead of attempting to keep the pre-established opinion. Thus, the desire for genuine listening does not originate
in the act of questioning. We pretend to question and to listen while, in fact, retaining our previously constructed ideas. We are preparing ourselves to counter-speak, to perform the art of argument, to attain the goal we have in mind. It is thus considered a success, a virtuous attempt to the utmost extent to make our opinion the dominant one, and to immobilize and to avoid any query. Once dominance is achieved, once this dominance is achieved, we appreciate the restriction of the spectrum of other possibilities while building a shield of irrefutability around our suggestions. Victory is a meaningful and wanted term in the course of the process of negotiation. But in dialogue, it is different. Dialogue requires the opposite approach. In the realm of a genuine dialogue, the term victory is alien and out of context. While one may agree that to accomplish almost anything worthwhile, it is necessary to distinguish between the ideal and the practical. A dialogue is by nature different from any attempt to compromise between two or more monologues. It's far from that. Dialogue implies questioning by its very nature without accepting the priority of the question over the answer. We neither can conduct a genuine dialogue, nor develop a new understanding, nor gain new knowledge. One source of our question is the shock we receive to our expectations. The Socratic dialectic creates the necessary conditions for questioning as it guides us to realization that we do not know. Through the artistic confusion it inspires. Knowledge is very important, this summary. Knowledge always means precisely considering opposites. Knowledge is dialectical from the ground up. Do I have time? You have 2 minutes. Oh. I already used 2 lines. There is no method by which we can expect they systematically arrive to an idea. Ideas occur to us. Ideas occur to us. But they do not arise from nowhere. Nor can they develop in the absence of presupposed questions, which themselves only spring from openness. Every sudden idea has the structure of a question. An idea can only be born in the fertile mental womb, in perceive to question, which are as waves on the sea of openness. Only the sea of openness can create waves which will culminate to new idea. We cannot then halt the process of giving birth to the ripe idea, even if it causes us pain through disturbing the opinion we are
assumed too. In the realm of this point is manifested well in Jalaluddin Rumi, the Persian poet, very Persian language poet, because he belongs to other nations as well. Rumi is very simply as a rich example. I cannot read its beautiful verse in Persian, you don't understand, but the poor translation is that blood does not become sweet milk in the body of the mother until thy fortune gives, until thy fortune, your fortune, gives birth to a new babe. Hearken well, for bitter dark blood will turn into sweet white milk in your body only if, firstly, the seed of the new idea is sown, and secondly, the necessary time and the process are secured. I have to stop. I have list of the art of listening, the art of questioning, and the continuation of that, but I have to stop. Even I cannot finish this example of Jalaluddin Rumi. But let me tell you at least the titles that I wanted to explain. Dialogue and the art of listening. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Because I separated it from the negotiation. As I mentioned, don't forget, in a negotiation, the partners lead the process. In a dialogue, the process leads the partners. Dialogue, the title I wanted to speak. Leave it for another time. Dialogue and the art of listening. Language and being, its place in dialogue, language and being. Dialogue and its socio-political context. And dialogue and UNESCO mission as far as education is concerned. Thank you very much. Thank you, Mr. Jalal. I'm sure in this debate there will be more opportunity to take some of this concept. And I'll pass the floor to Dr. Anke Weber, who is Professor of Intercultural Research Method and Statistics at Hambach-Lippstadt University of Applied Science, and is also president of an association that works very much on interfaith dialogue called Baraza. Professor Weber, the floor is yours. Thank you very much, and thank you very much for the kind introduction. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed colleagues, good afternoon. Let me begin by first warmly thanking the organizers of this important panel, and especially our moderator, Professor Petito, for bringing us together today. We're here, as two of my colleagues already started, to reflect on how education for dialogue can lay the foundation for well-being and peace. And Monsieur Dienne kindly reminded us of the preamble of the UNESCO's constitution that says, "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed." And at Baraza, the Council for Mutual Understanding, this principle guides our work. We believe that dialogue is a powerful tool for building peaceful relations, but, and this is key, dialogue is not an innate skill. It must be taught, practiced, and critically evaluated if we truly want to contribute to sustainable peace.
At Baraza, we started this journey with a deep commitment to the transformative power of human encounter. And over time, we have begun to shift our approach to include rigorous impact evaluation of our activities. This marks an important evolution from intuition and intention to evidence and learning. At Baraza, we focus on training young people in intercultural dialogue, helping them develop the skills and attitudes they need to engage meaningfully across differences. A key example is our Unity Youth Leadership Training Program. Unity empowers young people to engage in constructive dialogue and community building while developing life skills such as confidence, empathy, and critical thinking. In a world where divisive rhetoric too often dominates, preparing a generation of leaders who value inclusion and collaboration is essential. Unity, which stands for Understand, Navigate, Inclusive Teamwork, and You, creates encounter-based learning environments where young people learn to communicate across differences, engage with diverse perspectives, and turn complex societal challenges into opportunities for connection. The program has been piloted in Germany, the UK, and India, and the positive feedback from students and teachers led us to expand the program. Unity creates spaces where participants from diverse backgrounds develop mutual respect and a sense of shared agency. And while research shows that such encounter-based dialogue can reduce prejudice and foster empathy, these approaches remain underused, largely because robust evidence of their effectiveness is still limited. And this brings me to the point why evaluation is so critical. Peace education and education for dialogue are often designed with the best intentions. But unless we know whether they actually lead to transformative change, we risk falling short of our mission. One of the hardest, but most important questions we must ask is, what would have happened in the absence of the educational activity? This is the counterfactual, and asking it forces us to adopt new ways of thinking and deeper learning. By applying counterfactual reasoning through experimental or quasi-experimental designs, we can begin to distinguish between true program effects and other influences. Without this rigor, intercultural dialogue tools, which are so promising for learning and transformation across real or perceived boundaries, will remain underused and undervalued in policy spaces. Without proper impact evaluation, organizations risk wasting valuable time, energy, and resources. Worse still, we may continue to implement programs that feel meaningful but fail to produce the deep shifts needed to foster peaceful relationships. In some cases, they might even unintentionally reinforce existing divides, simply because we did not examine outcomes critically. Moreover, peace education deals with long-term, intangible outcomes, like changes in attitudes, empathy, and social trust. And this makes rigorous evaluation even more necessary, not less. Proper evaluation allows us to prove effectiveness to stakeholders and funders, improve program designs based on what works, and build the evidence base needed to scale successful approaches. Of course, measuring impact in this space is challenging. People, behaviors, and institutions are complex, and perceptions of them are highly subjective. Intercultural dialogue is also difficult to define and measure because concepts like culture and dialogue are often fuzzy, and they're used for many different objectives. And the parameters of what constitutes successful dialogue will differ by context.
So, evaluating dialogue's contribution to peace will always require context-sensitive, adaptive approaches. But this is not an excuse to avoid evaluation. On the contrary, it's a call to do it better. At Baraza, and through my work as a professor for intercultural research methods, I've seen the value of applying some simple principles. First, design your program with evaluation in mind from the start. Build a clear theory of change. A theory of change is essentially a roadmap that outlines how and why a desired change is expected to happen in a particular context. It clarifies the causal pathways between activities, short-term outcomes, and long-term goals, and serves as a foundation for the evaluation. Second, use mixed methods. Combine quantitative tools like pre- and post-surveys with qualitative insights from interviews and reflections. At Baraza, we have gathered rich feedback from students and teachers about their experiences, and now aim to complement this with structured quantitative surveys to systematically assess the measurable outcomes of our trainings. This means designing questions that assess shifts in empathy, attitudes towards diversity, and a sense of social responsibility, and tracking these indicators over time. It also means developing culturally sensitive instruments that can be adapted across different contexts while preserving validity. Our ultimate goal is to develop a flexible yet robust toolkit that allows us not only to understand the what, but also the why behind behavior change. Third, focus on intermediate outcomes, such as empathy, intercultural communication, skills, and agency. These variables might not be easy to quantify, but they are these capacities like empathy and agency are where peace begins. Evaluating them helps us to ensure that we're nurturing the human potential that underpins all long-term progress. Fourth, collaborate with academic partners and external evaluators where possible. They bring expertise in methodology, ensure independence of assessment, and help build credibility of your findings. And finally, involve your participants in defining what success looks like. Participatory evaluation is especially valuable in dialogue work. It recognizes that those most affected by our programs are often best placed to assess their relevance and impact. Let me close with this thought, which speaks to the heart of our mission. You cannot change what you're not aware of. And once you're aware, you cannot help but change. Actually goes back to Sheryl Sandberg. So if we do not know the true impact of our dialogue and peace education efforts, we cannot learn, we cannot improve, and ultimately, we cannot change the world in the way we hope to. At Baraza, we remain committed to ensuring that learning leads to dialogue, dialogue to peace, and peace is supported by the power of rigorous evidence. Let us all move from intuition to intention, from goodwill to grounded impact, building a culture of dialogue rooted in evidence, reflection, and shared learning. Thank you very much. Thank you, Professor Weber. So we have moved from a deep philosophical discussion on dialogue also to the practice and the details of how to make dialogue practice work more. And we move to our fourth speakers. We are delighted to have with us, on est très content d'avoir avec nous Madame Gisèle Bédane. Madame Bédane était ancienne ministre de l'Éducation de la République centrafricaine. Est un spécialiste de l'éducation et de la non-violence. Donc vous allez, Madame, j'imagine, parler aussi de cette expérience. Merci beaucoup à vous.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, nous y sommes déjà. Oui, c'est déjà l'après-midi, donc bonsoir. Déjà, mes remerciements vont aux organisateurs. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité donnée de contribuer à une nouvelle ère. C'est l'impression que j'ai, que quelque chose de nouveau se prépare, une autre approche d'Assises de la paix. Et quand on est convié à parler de son expérience, on a vraiment l'impression que on a contribué, on a fait un pas ensemble pour aller vraiment vers cette nouvelle ère que nous appelons de tous nos voeux. Donc vraiment, je vous remercie. C'est difficile, très difficile de passer après toutes ces personnes parce que nous avons tellement de choses en commun dans ce qu'elles ont dit et elles ont été dites de manière tellement éloquente, tellement profonde, tellement pédagogique que souffrez que je n'ai pas leur excellence. Mon propos, ce sera de parler de l'éducation au dialogue et à la non-violence en contexte de tensions interreligieuses et notamment le cas de la Centrafrique qui est mon pays, donc que vous connaissez. Vous connaissez les tensions qu'il y a eu dans ce pays et il est intéressant de voir comment nous tentons également, comme nombre de partenaires ici, d'aborder ce retour à la paix, cette assise de la paix. Je passerai rapidement sur... Ah non, ça ne s'affiche pas. Voilà, je passerai rapidement sur des éléments que vous pouvez tous trouver dans vos recherches, la géographie et la population de la Centrafrique, qui est située au cœur de l'Afrique, comme on le dit. Bien souvent, quand je dis je suis centrafricaine, on me dit Centrafrique, mais où la Centrafrique? Et je dis, pointez, prenez une carte d'Afrique et vous pointez au milieu. Elle s'appelle Centrafrique parce qu'elle est au milieu de l'Afrique, entourée de pays comme le Tchad, le Cameroun, le Soudan, le Congo démocratique, le Congo Brazzaville. Voilà, donc c'est un pays grand comme 2 fois la France et nous avons 5 millions d'habitants et 7,5 habitants au kilomètre carré, donc c'est dire que la densité, vous voyez que cette densité-là vous fait comprendre que c'est un territoire pratiquement vierge. C'est une population qui est composée de divers groupes ethniques et religieux qui coexistent parfois en harmonie, mais qui sont également en proie à des tensions. On dit parfois en harmonie parce qu'en réalité, la Centrafrique a toujours été au milieu de diverses tensions depuis l'esclavage. La colonisation est arrivée et en réalité, même si à un moment on s'est accordé pour dire qu'il n'y avait pas de tensions religieuses ou ethniques, ça a toujours plus ou moins existé. Hop là, la technique. Alors, les caractéristiques de ce pays, la Centrafrique est caractérisée par des disparités socio-économiques malgré ses richesses naturelles. Comme on dit, nous sommes pauvres de nos richesses. Pauvreté massive et exclusion sociale, la corruption, l'éducation et l'accès aux soins inéquitables, la violence résulte souvent d'un problème collectif, d'une injustice. Les inégalités économiques et la pauvreté généralisée ont exacerbé les tensions entre les communautés. Je vous pose un peu le contexte de ce qui va venir après. L'extrême pauvreté qui règne dans l'ensemble de la RCA, mais en particulier les disparités socio-économiques flagrantes entre le Nord et d'autres régions, constituent d'importants facteurs d'instabilité politique. Alors, les diversités ethniques et religieuses, la Centrafrique comporte plus de 60 ethnies et le sango est la langue officielle. Il faut noter que c'est un pays qui a
je dirais, la chance d'avoir une langue nationale. Donc, sur toute l'étendue du territoire, c'est au moins un élément de, je dirais, de cohésion, puisque nous parlons de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous parlons une seule langue, indépendamment de tous les ethnies qu'il y a, mais la Centrafrique, nous sommes unis au moins par une seule langue, le sango. La diversité des religions. La Centrafrique, c'est 73,19% de chrétiens, vous le voyez là-bas, 13,85% de musulmans, etc. Il est à noter que jusqu'à présent, les deux communautés cohabitaient pacifiquement. Il existait des tensions latentes entre chrétiens et musulmans, mais qui n'étaient pas exprimées. Les tensions entre les communautés chrétiennes et musulmanes se sont intensifiées, surtout lorsque des groupes armés se sont mobilisés autour d'identités religieuses. Ces tensions ont souvent été exploitées par des leaders politiques pour leurs propres intérêts. Les origines du dit conflit interreligieux tirent avant tout sa source dans une accumulation de disparités socio-économiques, de tensions interethniques nées sous les régimes politiques successifs, d'injustices aggravées face à la multiplication de la spoliation des biens des communautés d'obédience musulmane. Au sein d'une population dont on a vu l'extrême pauvreté tout à l'heure et dont les statistiques font état d'une pauvreté éducative inquiétante, on imagine le jeu des manipulations politiques. Puis a éclaté le conflit interreligieux. Comment donc cette coexistence pacifique a-t-elle été mise à mal ? Les origines du conflit interreligieux en RCA sont complexes et multifacettes. Il est crucial de comprendre les facteurs socio-économiques dont on a parlé tout à l'heure, politiques, historiques. L'instabilité chronique en RCA et la rupture actuelle reposent sur de nombreuses causes. Depuis l'indépendance, il y a eu pas moins de 7 coups d'État. Et cette récurrence des prises de pouvoir violentes a institué en RCA une culture de la violence et de l'impunité politique. Quels sont les principaux acteurs de ce conflit ? Vous en avez entendu parler. C'est une alliance qui s'appelle la Seleka. Seleka veut dire en fait alliance. C'est une coalition ethnique à dominante musulmane qui, pour des revendications économiques et divers autres, a décidé de renverser le pouvoir à un moment. Et en réponse à cette violence menée par la Seleka quand elle est entrée dans le pays, vous avez un groupe qui s'est constitué pour un groupe d'autodéfense, composé lui majoritairement de chrétiens, qui a émergé pour répondre à la violence de la Seleka. Et malheureusement, tout cela s'est passé dans d'extrêmes violences. Le conflit interreligieux en Centrafrique implique donc ces acteurs-là, allant des groupes armés locaux aux forces internationales. Les tensions croissantes ont mis en danger la cohésion sociale et la paix au sein du pays parce qu'elles n'ont pas trouvé de résolution, malgré les cris des populations, alors que cela nécessitait une attention urgente. Évidemment, il y a des impacts humanitaires, comme dans toute guerre, dans tout conflit, il y a des impacts humanitaires, sociaux et des défis. Les impacts humanitaires, c'est le déplacement des populations, la scolarisation interrompue, la méfiance entre les communautés, méfiance justement qui s'est créée parce que on a confessionnalisé le conflit, donc musulmans contre chrétiens. Donc une méfiance est installée entre les communautés. Et dans ce genre de contexte-là, vous imaginez que le dialogue est rompu. Tout dialogue nécessaire à la réconciliation devient difficile et parfois impossible. Le conflit a profondément ébranlé la cohésion sociale, rendant ce dialogue intercommunautaire difficile, et les perspectives de développement sont également compromises car la violence entrave les efforts de reconstruction et de réconciliation. À côté de cela, quelles sont les réponses qui ont été données ? Les réponses immédiates pour faire taire les armes, pour faire taire la violence, ce sont les réponses classiques.
Les organisations internationales, je le dis, elles sont là pour l'urgence. On les appelle à l'aide, c'est le pompier qui vient, qui éteint le feu, mais qui n'éteint peut-être pas la braise qui est en bas et qui peut faire rejaillir le feu, reprendre le feu. Elles agissent comment? Elles agissent à travers l'aide humanitaire, elles agissent à travers du soutien logistique, elles agissent à travers des médiations et des négociations. Il y a les organisations non gouvernementales, je dis, elles sont là pour agir dans la durée. Pourquoi dans la durée? C'est qu'elles mettent en place des formations, elles apportent un soutien communautaire pour renforcer l'éducation, en attendant, en espérant justement que ces actions implanteront dans l'esprit des populations des comportements non violents et la sensibilisation justement à la non-violence. Et bien sûr, à côté de cela, il y a les leaders religieux. En Centrafrique, les leaders religieux ont joué un rôle extrêmement important. La religion, les leaders religieux ont vraiment, je dirais, que c'est à partir de leur intervention, de leur travail au sein des communautés, que la tension a réellement commencé à baisser et que les cœurs ont commencé à être désarmés. Et je vous ai mis comme photo le trio des leaders religieux qui s'est emparé de ce combat. Ces leaders religieux, c'est les responsables des communautés, celui de la communauté musulmane, décédé, celui qui est à gauche, déjà décédé, l'imam Kobin, le monseigneur Nzapalainga au milieu, donc représentant de la communauté catholique, et à droite, le représentant de la communauté protestante. Donc à eux trois, ils ont d'ailleurs remporté un prix par rapport à leur action. Ils ont sillonné vraiment tout le pays pour tenter de faire baisser la violence, et ils ont en partie réussi. Alors, ces réponses à la violence, les organisations internationales notamment, c'est vrai qu'elles jouent un rôle clé dans les efforts de paix, en fournissant, comme je l'ai dit, l'aide humanitaire, le soutien logistique et une médiation. Leur engagement est crucial pour surmonter les obstacles à la paix et faciliter des solutions pacifiques. Mais aucune de ces solutions n'est durable sans s'attaquer aux causes profondes des conflits. Il y a eu des accords de paix signés pour établir un cessez-le-feu, encourager le dialogue entre les parties, le dernier dialogue national aussi en 2015, mais la mise en œuvre de ces accords reste fragile et les violations sont persistantes. À côté de toutes ces actions diplomatiques et militaires se développent donc aujourd'hui des initiatives communautaires. Ces initiatives communautaires montrent des signes d'espoir pour un avenir pacifique. Je le disais, donc, ces efforts de paix, médiation internationale, action humanitaire, forces internationales, médiation des religieux, toute cette coalition d'efforts sont utiles, mais insuffisants face à l'escalade de la violence. Il convient donc d'expérimenter d'autres forces pour construire la paix. À côté donc de ces initiatives, il y a des initiatives, comme je le disais, communautaires qui montrent des signes d'espoir pour un avenir pacifique, notamment le choix d'expérimenter le concept de la non-violence active qui a été fait par le CNNVA. Le CNNVA, au nom duquel je suis ici aujourd'hui, c'est le Conseil national de la non-violence active qui est membre de Pax Christi. C'est une organisation apolitique qui œuvre pour la non-violence et la paix en République centrafricaine et qui est née grâce au soutien du CDH, le Centre pour le dialogue humanitaire, créé en 2016 à la suite des formations à la non-violence active et aux valeurs culturelles et religieuses, initiées au Centre catholique universitaire de Bangui. Et le principe du CNNVA se résume en une phrase: traite les autres comme tu voudrais être traité. Et cette non-violence, c'est une manière de penser d'abord. La non-violence est une manière de penser. Elle est souvent associée à une forme de passivité. Des personnes qui, pour éviter tout conflit,
ignorerait ces conflits, contournerait ces conflits. Donc, en général, quand on dit « oui, moi je suis un non-violent », on voit plutôt une faiblesse. On y voit plutôt une faiblesse que vraiment de l'action. Ce sont des principes, certes, qui ont trouvé un écho au XXe siècle avec les combats de Gandhi et de Martin Luther King. Et je pense qu'on trouve dans toutes les cultures et dans toutes les religions, dans toutes les formes de pensée, ce qui sous-tend cette manière de penser. Aimer les hommes et ne pas s'opposer au mal par la violence, ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, etc. À côté donc de ce concept de non-violence, s'est développé le concept de non-violence active. La non-violence active. Violence active, non-violence plutôt, et non-violence active. Quelle est la différence? Tout à l'heure, je disais que la non-violence est taxée d'être passive. On refuse quelque chose, on refuse d'avoir certains comportements et on en reste là. La non-violence active, elle, au-delà de penser simplement, c'est une manière d'être et d'agir pour délégitimer le recours à la violence dans les engagements et combats sociaux, religieux ou politiques. Et elle s'exprime en commençant par dire « je refuse d'être une victime ». Plus jamais ça. En Centrafrique, quand on a commencé à s'emparer de ce concept, dans les rues, vous voyez à l'époque, tout le monde, des gens avec un t-shirt marqué dessus « plus jamais ça ». C'était déjà un acte, c'était déjà une manière d'agir. Ils marchaient dans la rue avec ce t-shirt « plus jamais ça ». On n'en veut plus de guerre, on ne veut plus de ces conflits. C'était déjà un premier pas. Certes insuffisant, mais c'est déjà un acte, et on verra comment le CNVVA, avec Pax Christi, tente de le développer. Il faut oser dire, il faut lutter contre la violence. Lutter contre la violence, c'est faire jaillir la parole. Oser dire sa souffrance, oser dire sa peur, avoir le courage de briser la loi du silence. Et si vous permettez, je vais m'arrêter ici pour donner une expérience que j'ai vécue en Centrafrique lorsque j'étais chef de mission des consultations populaires de l'Ouampende. L'Ouampende, c'est la région du Nord d'où viennent pratiquement tous les conflits en Centrafrique. C'est une région qui d'ailleurs à un moment dit « si vous nous avez vendus au Tchad, dites-le nous parce qu'il n'y a aucune résolution de conflit, vous laissez les conflits arriver vers nous, arriver sur nous, on n'a plus d'espoir. » Donc voilà cette région dans laquelle j'ai été, j'ai parcouru cette région lors des consultations populaires. J'ai sillonné toute la région. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un panel dans chaque région, dans chaque sous-préfecture, il avait été choisi un panel dans la population. Il y avait ceux qui représentaient les jeunes, ceux qui représentaient les femmes, ceux qui représentaient les chrétiens, ceux qui représentaient les musulmans, ceux qui représentaient les commerçants. Et on a discuté. Avant de discuter, je tiens à vous dire qu'il a été initié, nous avons été aidés par la MINUSCA, donc les forces internationales en Centrafrique, qui nous ont donné un guide pour aller aux consultations populaires. On a préparé les chefs de mission et les acteurs des consultations populaires. On nous a donné un guide, on a formé ceux qui allaient aller sur le terrain, mais ce guide-là, c'était plus ou moins un QCM. Il fallait arriver dans les régions et puis cocher. Que pensez-vous de la sécurité? Que pensez-vous de l'économie? Que pensez-vous de la gouvernance? Que pensez-vous des relations entre communautés? Et cocher et vous revenez. Il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait pas de dialogue. Or, c'était supposé, les consultations populaires, aller recueillir, c'est comme ça que moi je le sentais, recueillir qu'est-ce qui vous a fait mal? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Et donc, je n'ai pas fait cette formation et je suis partie avec le cœur.
je suis partie diriger ces consultations populaires avec le cœur. Et arrivé dans les régions, moi j'ai commencé, c'est vrai, j'ai respecté les thèmes, ok, thème de la violence. Les gens ont eu du mal à s'exprimer au début parce que pour eux, je venais les juger. Ils pensaient qu'on venait de la capitale pour venir identifier les auteurs des mots et peut-être les attraper et les ramener à Bangui pour les incarcérer. Or non, nous venions dans l'esprit du dialogue. Et j'ai dialogué, j'ai posé les questions. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Pourquoi vous avez fait ci, ça? Pourquoi vous en êtes arrivé? Et la première heure, c'était tout le monde, ils avaient peur de parler. Je ne suis pas là pour vous juger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les langues ont commencé à se délier quand ils ont compris qu'on n'était pas là pour les juger. Et toutes les communautés se sont exprimées à ce moment-là. Et on a pu obtenir la réconciliation des groupes qui ne se parlaient plus. Excusez-moi, on me signale que je suis longue. Et j'aborde maintenant l'éducation au dialogue. Justement, c'est dans cette lignée-là que j'aborde l'éducation au dialogue. Les concepts clés de l'éducation au dialogue et à la non-violence, c'est justement d'écouter. C'est ce qui a été fait lors des consultations populaires, notamment du Nord. Écouter, parce qu'il est nécessaire d'entendre la violence pour aider à évoluer et s'exprimer autrement que par la violence. C'est tolérer, c'est être juste, c'est respecter l'autre, se faire respecter, mettre l'amour au cœur de l'action et gérer pacifiquement les conflits. Dans ce contexte de tensions religieuses et ethniques, le dialogue recouvre tout ce qui va favoriser la compréhension entre les différentes composantes de la société. L'éducation à la non-violence est essentielle pour prévenir les conflits, car le système social dans lequel nous vivons masque souvent les combats qui sont gagnés par la non-violence, faisant plus souvent l'apologie des guerres pour venir à bout des ennemis. Des méthodes pédagogiques et l'approche biblique soutiennent cette approche éducative. Certes, ces concepts sont aussi ceux de l'éducation civique, qui est de retour dans les programmes scolaires, mais se montre en définitive très théorique et revêtant l'aspect d'un simple engagement à ne pas utiliser la violence dans un conflit. La non-violence active, grâce au dialogue, les enseignants peuvent susciter le point de vue et de bon sens des élèves. Une personne a très très bien parlé du dialogue tout à l'heure, madame là-bas. Donc interagir avec, avec leurs idées en développement et les aider à surmonter les malentendus. Donc il faut éduquer au dialogue. Et il faut... Conclusion. Il faut... Il faut intégrer l'éducation au dialogue dans les programmes scolaires. Les théories et les méthodes d'action de la non-violence doivent être intégrées dans l'éducation pour promouvoir la paix et la résolution des conflits chez les jeunes, par des jeux de rôle qui permettent aux élèves de simuler des situations de conflit et d'apprendre des solutions non violentes à travers l'empathie et la compréhension. Des discussions en classe, c'est déjà l'initiation au dialogue. Les discussions en classe encouragent les élèves à exprimer leurs opinions sur la non-violence et à apprendre des points de vue différents, favorisant un environnement de respect mutuel. Les projets communautaires qui permettent aux élèves d'appliquer les principes de la non-violence dans des contextes réels, renforçant l'impact de leur apprentissage. Merci, madame. Juste ce que le CNVA... Oui, mais très... Une minute, d'accord, je saute. Vraiment, dernière phrase pour conclure. Les programmes éducatifs exécutés au CNVA, puisqu'il faut former, les formations sur la non-violence ont bénéficié directement d'abord aux leaders religieux, catholiques, protestants, musulmans et animistes, les forces de défense et de sécurité, les notables, les chefs de quartier et d'arrondissement, etc. Puisque tout est marqué là, je vais le passer. Les programmes éducatifs en Centrafrique cherchent à inculquer des valeurs de paix et de non-violence. Et la formation des enseignants et des leaders communautaires est cruciale pour promouvoir l'éducation au dialogue et favoriser la paix. Les activités communautaires et humanitaires du CNVA, donc, comme vous le voyez, c'est beaucoup d'assistance aux victimes des groupes armés,
pour permettre après le dialogue, l'assistance au corps enseignant, etc. Donc tous ces programmes-là cherchent à inculquer des valeurs de paix. En partenariat, nous avons travaillé avec des organisations nationales et internationales, CDH, ASRAD, etc. L'impact de l'éducation à la non-violence sur la réduction des conflits peut avoir un impact significatif sur la résolution des conflits. L'éducation à la non-violence par l'apprentissage du dialogue est une force qui imposera la paix dans les esprits. C'est une action puissante car elle touchera des masses, transformant progressivement les manières d'agir face aux divergences et à la désinformation qui divisent. Malheureusement, des défis sont rencontrés, le manque de ressources, l'accès aux zones touchées, la sécurité sur le terrain, les obstacles culturels, etc. Les perspectives d'avenir, c'est d'inscrire dans les programmes officiels le dialogue interreligieux et interethnique et les pratiques éducatives, utiliser les techniques numériques, intégrer des outils numériques dans l'éducation, atteindre un public plus large. Comme je dois faire vite. Mais on va avoir la possibilité peut-être de continuer dans le débat quelque chose, madame. C'est ça. On va, je crois, continuer dans les débats. Et juste pour conclure, il y a des leçons qu'on a apprises, effectivement. On pourra aborder cela dans les débats. Voilà. Et les conclusions apprises, vous le voyez également. Voilà, le credo de l'UNESCO s'inscrit parfaitement dans ce que nous tentons de faire. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et je pense que c'est ce que nous tentons tous de faire, mais avec des moyens dont qu'on espère seront plus pérennes. Je vous remercie. En m'excusant pour la longueur. Non. Merci beaucoup. C'était un cas d'étude clairement très riche, avec beaucoup de détails importants. Donc, merci. J'espère qu'on va pouvoir discuter un petit peu plus dans le débat. Et to conclude, we have our last but not least speaker, Roberto Signor. He's a member of the Center for Interreligious Dialogue of the Focolare Movement, and by his own description, a practitioner of dialogue of life in many decades when he lived in Asia. The floor is yours. Thank you. Thank you. Good afternoon to all. I hope you are still here with us. We need a few more minutes, and then we have a real dialogue with you. Okay. I would like to share with you some testimonies from individuals and communities linked to New Humanity, which is an NGO inspired with the Focolare movement, spirituality, showing how everyday acts of respect and love can transform dialogue in lasting peace through education and personal transformation. The first testimony comes from a couple from Ljubljana in Slovenia. They share to us this. For over 13 years, we've built a meaningful dialogue with Turkish Muslim families, starting from simple dental visit that grew into a strong connection involving more families from their community. Our relationship evolved beyond cultural exchange into mutual support. We helped with translations, documents, school registrations, and other daily needs. At the same time, a deep dialogue on values and spirituality emerged. We share Ramadan iftar meals, and Muslim families began joining us in celebrating Christmas, discovering its spiritual depth beyond consumerism. To deepen this dialogue, we launched the Pop the Bubbles project with the
Association for Intercultural Dialogue and the Social Academy where I work, this person works. It aimed to break down prejudices and foster encounters between Turkish and Slovenian families. Over a year of shared experiences, we identify 6 values. They are family, active citizenship, intercultural dialogue, democracy, freedom, and inclusion. The project also led to joint solidarity actions, such as supporting Ukrainian refugees, showing how cooperation strengthens inter-community ties. Later, as we focus on youth work at the Social Academy, Turkish families ask us to engage their teenagers and pass on the values we had nurtured together, an expression of trust built over the years. This led to another initiative called Hard Topics application that fosters dialogue between people with opposing views. The application matches users based on a divergent response to polarizing questions. It encourages respectful exchange in a guided environment. Soon to be introduced in high schools and universities in Ljubljana, the app has already received enthusiastic feedbacks from young users during testing. This testimony shows how openness and respect naturally invite reciprocity, allowing kindness to grow even amid differences. The Hard Topics application supports this by helping people connect with understanding and respect. Across Europe, similar initiatives are fostering meaningful relationships with Muslims through dialogue, shared actions, and a focus on integration and environmental awareness. A second testimony comes from a teacher in Yangon, Myanmar. And I'm happy to see one from Myanmar here with us. She founded the Flower School in 2010, a private institution for vulnerable and differently able children. The school welcomes families from diverse religious and social backgrounds, united by a shared commitment to their children's well-being. It promotes mutual respect and harmony by honoring various religious celebrations, avoiding Friday meetings for Muslim families, for instance, and ensuring inclusive food for choices at events. The school promotes a culture of fraternity that fosters an inclusive and compassionate society through daily acts of kindness and awareness that strengthen peace and solidarity among students and staff. Over time, this inclusive spirit has built a strong supportive community of teachers, parents, and students, one that now reaches beyond their own school to other special educational centers with the same mission. Jonathan Sacks, an English rabbi, says this, open quotation, "The true test of a society is how it treats its neighbors. Love and responsibility for others are the pillars of an ethical community." End quotation. The way we approach others reflect our underlying attitudes. Do we engage from a position of superiority or from a place of empathy? Adopting a posture of genuine openness, seeing the other with new eyes through the lens of mercy and compassion can be a transformative force in human relationships. Yet, today's society often fails to welcome the marginalized, fueling exclusion and indifference. It's time to choose a better way.
A third testimony comes from the Focolare Catholic community of Lebanon. We were told, after the 2000 civil war, authentic dialogue began between our Catholic community and Muslim friends through meetings and personal connections. This bond deepened during the 2006 war, when we hosted 150 people who took refuge at the Focolare Center. Since then, we've continued sharing experiences through gatherings, outings, and oases of peace events, where both communities share reflections from their faiths. In September 2024, during another time of unrest, about 130 Muslim friends once again sought refuge at the center, which is located in a safe place in the capital. Their stay became a shared experience of friendship. Volunteers provided food, clothing, and medical support, while local organizations helped organize education for children. The spirit of reciprocity was strong. A man offered his last 4 euros as a symbolic gesture, and many helped with repairs and daily tasks at the center. For 60 days, we lived together as one family, supporting each other in concrete ways and listening with compassion. Even amid destruction and loss, our focus remained on love, peace, and shared humanity. These moments affirm our belief that it is possible to create an environment of respect and fraternity. Opening our homes to those who suffer is more than an act of hospitality. It is a gesture that plants seeds of peace and builds bridges of trust. In a world where religions are too often portrayed by the media as sources of division or conflict, our lived experience tells a different story. When people of faith embody the golden rule, treating others as they themselves wish to be treated, they become true artisans of unity, fostering healing, intercultural dialogue, and cohesion within our shared society. Emmanuel Levinas, who built his entire philosophy around the face of the other, writes, open quotation, "The relationship with the face of the other is a call to infinite responsibility. It is in this encounter that ethics is founded." Close quotation. Being close to those who are different from us can awaken a deep sense of responsibility and lay the foundation for a new ethic rooted in mutual relationships. Ethics begins the moment we truly see the face of the other, we encounter the other. Proximity, then, is not merely physical proximity. It is the recognition and acknowledgement of the other's humanity. The testimonies shared here are just a few expressions of what Emmanuel Levinas might call an ethics born in the encounter with the face of the other. They reflect the art of the dialogue of life, where individuals from diverse cultural and ethical backgrounds succeed in building relationships marked by reciprocity and fraternity. Such dialogue is not spontaneous. It is a deliberate and courageous practice, one that demands inclusiveness, the willingness to welcome differences, and a transformation of mindset, heart, and attitude. To cultivate this disposition in society, education plays a vital role, as we heard many times this morning and this afternoon as well. Not only a formal or academic instruction,
but an education that forms young and adults in values of dialogue, solidarity, and peace. Only through such holistic formation can we begin to see others with new eyes, nurturing the proximity and compassion that make true coexistence possible. A teacher who lived for 30 years in Middle East, a region marked by conflict, shared this. Open quotation. A bomb explosion in Jerusalem led me to ask what I am doing for peace. This sparked a journey focused on building fraternity with all, regardless of culture or religion. Together with my students, we created the Dyes of Peace, inspired by the art of loving developed by Chiara Lubich, a recipient of the 1996 UNESCO Prize for Peace Education. Each phase of the dies features phrases to guide peace practice for all ages. It fosters transformation through actions like approaching others with empathy, avoiding discrimination, and listening attentively. This grew into the Living Peace Project, now present in 134 countries, impacting over 2 million people. An interreligious Dies of Peace featuring quotes from sacred texts of various religions was also developed to support a culture of peace. Living Peace Project promotes peace through initiatives like the Young Ambassadors of Peace, who are students aged 6 to 25 years old, who after training are recognized by the Universal Circle of Ambassadors of Peace in Geneva, and now number nearly 1,000 across over 100 countries. Guided by the art of loving, they help break down prejudices and stigma, fostering a spirit of unity, peace, and fraternity. What would be the strategy or methodology behind these testimonies that produce desirable results of incrementing dialogue, solidarity, and integration of different cultures? It might sound naive, but it's a simple methodology. At the core of our experience is the golden rule: do to others as you would have them do to you. Or in the Christian faith, we say, love your neighbor as yourself. This principle is deepened by the art of loving, embodied in the Dies of Peace. True dialogue requires humility, transcending one's perspective to understand the other. These behaviors serve as a powerful testimony to solidarity and compassion, inspiring others to respond in kindness and thereby contributing to the well-being in harmony of society. The path we have taken shows that with patience and dedication, authentic relationships can be built on trust, respect, and shared values. These relationships, aside from changing ourselves, bear tangible fruits in society, such as greater social cohesion, peaceful coexistence, mutual support across differences, and a culture of empathy that inspires collective actions for the common good. In conclusion, I would like to reiterate the invitation extended by the United Nations and various NGOs to celebrate the International Day of Human Fraternity on February 4th. Let us come together to share our testimonies and reaffirm our commitment to dialogue, peace, and rejection of all forms of religious extremism. Fraternity holds the potential to foster profound transformation, enhance the well-being of individuals, families, and communities, and lay a solid foundation for a global harmony and lasting peace. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Signor. I think we have some time for Q&A. Just let me say that I really think we have seen a range of seeds of hopes for peace in our troubled world that you, Ms. Dien, were referring to at the beginning, with war and atrocity everywhere. Religious actors together are real seeds of hope for peace, for fraternity, non-violence. So really very much what UNESCO after World War II was thinking was necessary to develop in the spirits of mind to achieve peace. So, and I think that's coming very powerfully and connecting to your more broader presentation. But I'd like to collect some question, comments. With one prayer, please say who you are, your affiliation, and try to be short in your comments so that we can have a little bit of cover. Okay. Any questions, any comments? And there should be, is there a mic? Yes, okay. Okay, the gentleman over there, please. Can I start? Where is the microphone? There, okay, yes, okay. Merci bien, monsieur le modérateur. Je suis professeur Pascal Valentin Huenou. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et je suis président de l'Institut Afrique Monde pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier tous les panélistes. Je n'ai pas beaucoup de questions à poser, j'ai beaucoup appris, notamment en ce qui concerne le dialogue, qui diffère de la négociation. Mais je voudrais essentiellement poser ma question pour m'intéresser à la dynamique qui a cours au niveau de la Centrafrique. Notamment, je voudrais m'adresser à son Excellence Madame Gisèle Bédan, Madame le ministre. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que votre expérience est typiquement africaine et dans un contexte que nous connaissons en Afrique. Votre cas est un cas, il y en a d'autres. Et alors, la question, c'est que vous avez essayé des solutions en direction des populations à la base. Vous avez parlé de consultation populaire et que vous êtes allé avec un questionnaire que vous n'avez pas administré. Et je vous en sais gré. Parce que la question fondamentale pour moi et pour beaucoup d'Africains, c'est comment répondre aux préoccupations des populations. Et les questions à poser doivent correspondre à leur vécu. Et c'est là que j'en viens à la tradition. Il existe dans nos coutumes, dans nos traditions, eh bien, des voies et moyens de guérison, si je puis parler ainsi, de guérison sociale. Est-ce que vous avez exploré la façon d'agir au sein des populations? Par exemple, je sais qu'au Burkina Faso, par exemple, en Côte d'Ivoire et au Mali, les religions peuvent diviser les personnes quand il s'agit de prier. Mais quand on arrive au niveau communautaire, eh bien c'est les bases traditionnelles qui prévalent dans la résolution des problèmes. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Et si vous l'avez expérimenté, si ça n'a pas marché, pourquoi? Enfin,
pourquoi je me pose aussi la question de savoir s'il n'y a pas des forces occultes parfois qui nous empêchent de résoudre nos propres problèmes. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Any other questions? Well, in that case, perhaps I have a question myself pour monsieur Dienne. Vous avez parlé de la nécessité aujourd'hui de retourner à cet esprit originaire de l'UNESCO, de la nécessité de travailler pour la culture de la paix. Vous avez écouté, je dirais, sur le panel, tout ce travail, je dirais, micro, qui est sur la base. Les jeunes, parfois beaucoup de femmes, font dans les religions ensemble sur ces sujets-là. Est-ce que vous pensez que l'UNESCO, vous qui vous avez travaillé beaucoup, devrait donner plus d'espace, plus d'écoute, plus d'attention à ces nouvelles forces, et moi je pense des thèmes d'espérance, de fraternité, de paix et d'unité. Vous pensez qu'on pourrait faire plus dans le cadre de l'UNESCO pour ça? Ça c'est une question. Mais madame, vous voulez répondre à le monsieur? Merci beaucoup pour la question, monsieur. Alors, est-ce que nous avons expérimenté ces techniques africaines? C'est bien cela en résumé. Le dialogue tel que moi je l'ai pratiqué dans le Nord, j'estime que c'est déjà une manière de pratiquer le dialogue à l'africaine. C'est vraiment, je l'ai fait dans l'esprit de la population qui est sous le baobab et où il y a des anciens, il y a des religieux, il y a des sages qui sont là pour temporiser si dans la salle il y avait conflit. Mais comme au début nous avons mis en avant, moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que dans chaque sous-préfecture, je faisais commencer par une prière de chaque communauté. On ouvrait les sessions, ça je l'ai totalement souhaité, ça n'a été écrit nulle part. C'est pourquoi je vous disais, j'ai mis de côté le manuel. Et on commençait par une prière chrétienne. Ensuite, je demandais à un participant musulman de se lever et de prier. Et ensuite, quand nous discutions, j'estime que c'est déjà dans l'esprit du dialogue africain, du dialogue sous le baobab. C'est justement comme ça que moi je le sentais. Méthode africaine et non méthode occidentale importée par les Nations Unies. Hein. Moi, c'est comme ça que je le voyais. On a laissé les gens s'exprimer. On a essayé de temporiser quand la tension voulait monter. Mais vu les préalables qu'on a mis, la tension ne montait pas parce qu'on parlait au cœur. On parlait au cœur. On parlait vraiment au cœur. Et en fait, on désarmait. À savoir, on a réussi à faire sortir de la savane un des plus grands criminels qui n'a pas voulu se présenter aux consultations populaires parce que ses représentants dans la salle étaient apaisés. Ils étaient apaisés par cet échange-là. Et le lendemain, ils nous ont dit, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord de demander pardon à toutes ces femmes, puisque vous nous avez expliqué pourquoi vous avez fait ça à vos mamans, à vos frères, à vos sœurs. C'était les anti-Balaka, l'autre groupe qui s'est constitué pour lutter contre la Séléka, mais qui après s'est retourné contre les populations. Ok, on est d'accord pour demander pardon, mais il faut qu'on aille chercher notre chef, donnez-nous l'argent du transport, demain on revient avec lui. Et le lendemain, il est venu. Quelqu'un que même la MINUSCA n'avait jamais réussi à filmer parce qu'il avait tellement peur. Il se dit, il n'y a pas de dialogue avec des autorités qui viennent de la capitale. Le dialogue, c'est impossible. Et quand ils ont appris comment les choses se déroulaient, il est venu. Il est venu, il a témoigné, il a pleuré. Ça, c'est une région qui s'appelle Pawa. L'autre exemple, africain, dans une autre province, c'était un rebelle aussi chrétien qui a écouté le premier jour. Et le deuxième jour, il est venu, il est tombé à mes pieds, il dit « Maman, je veux demander pardon, mais faites venir l'imam qui est là-bas au fond de la salle et faites venir tel. » Ils sont venus. Et il dit, il avait des locks.
il a pris, parce que le premier jour, on a désamorcé vraiment, on a désamorcé la violence qu'il y avait dans les cœurs par le dialogue. Il a pris une lame. Il a dit, en témoignage que j'abandonne la violence aujourd'hui, je demande à l'imam de me raser les cheveux. Et l'imam lui a rasé les cheveux, a enlevé tous ces locks qu'il avait depuis 20 ans. Voilà, donc pour moi, c'était émouvant, toute la salle pleurait. Moi, j'estime que c'est une manière africaine. Hein. C'était pas avec des grands mots, c'était au cœur qu'on parlait. Donc je pense que oui, maintenant, la question de savoir pourquoi les choses ne se sont pas poursuivies, il faut savoir que la transition, c'est très court. Et le cahier des charges de la transition, c'était d'amener le pays vers les élections. Donc, ce qui a été mis en place pour vraiment tout ce qui a été déjà mis pour aller sur la voie de la paix définitive, une autre équipe est venue. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Bon, je vais donner 4 réponses parce que je crois que au lieu des discours, il faudrait essayer de sortir d'ici avec quelques réflexions. Alors, ma première réflexion, c'est de dire il n'y a pas de solution miracle. Ma deuxième, c'est de tenir compte du fait que toutes les sociétés humaines, surtout actuelles, sont multiculturelles. La multiculturalité, c'est-à-dire la diversité, ont comme conséquence qu'il y a dans toutes les sociétés, dans les relations humaines individuelles ou entre religions ou groupes, ce que moi j'appelle la tension identitaire. La tension identitaire. Cela veut dire que quand deux singularités se rencontrent, qu'elles soient humaines, religieuses, culturelles, il y a la tension. La tension vient de l'absence de connaissance au départ, et le fait que cette tension aboutit à soit l'attirance, soit à la peur. Donc la tension identitaire. Et donc il faut construire sur la tension identitaire. Alors les 3 solutions que moi j'ai apprises, parce que moi j'ai été ici à l'UNESCO 30 ans, occupé du dialogue interreligieux, j'étais au droit de l'homme, j'étais rapporteur spécial sur le racisme, j'ai enquêté sur une 20aine de pays. J'ai été membre de commission d'enquête, notamment sur Gaza, j'étais membre de la commission d'enquête du Gaza précédent, etc. Les 2 suggestions que je fais à partir de cette conscience identitaire, c'est que quand il y a la pluralité, il faut un travail permanent entre les communautés qui portent toutes des lunettes. Et donc, les 2 axes d'action, c'est de promouvoir la connaissance réciproque. Promouvoir la connaissance réciproque. Amener les communautés, religions, groupes à se connaître, connaissance réciproque. Et la deuxième, c'est de promouvoir les interactions. Parce que la seule connaissance réciproque ne suffit pas. J'ai fait des enquêtes sur le racisme. Je cite le cas du Canada, où le multiculturalisme est dans la Constitution. Il n'y a pas de racisme ouvert. Mais les communautés se regardent chacune séparée. Donc, 1, connaissance réciproque. 2, promouvoir les interactions. Et un travail permanent à faire. En ce qui concerne les religions, il ne faut jamais oublier que les religions n'agissent pas seules. Elles sont dans des contextes politiques. Ça veut dire qu'il y a le facteur de pouvoir. Et donc, minimiser le facteur de pouvoir et promouvoir le facteur de spiritualité, c'est-à-dire les valeurs communes. Et donc, c'est sur cette base-là que je fais ces... Merci beaucoup. Would you like to... Can I add something? Yes, of course. Thank you very much. I would like just to add a point about the importance of what Professor Dudedian mentioned. We cannot discuss it now. We have some minutes.
But put it in your mind, your agenda, to think of that for the future. And if we find again people like colleagues and Professor Didier and all their colleagues, we ask them to. Said that, mentioned the issue of identity, multiculturalism, religious dialogue, the role of religions in between. Look, we are saying, just pronouncing these words with some wishes, intercultural, interreligious dialogue, always a wish. But when we want to open it up, what do we mean by that? Religions carries dogmas. Dogmas cannot dialogue with each other. When we say interreligious dialogue, we mean something, not something else, but dogma. We don't refer to dogma. We refer to what? This needs elaboration. When we talk about identity mentioned, we have in this institution, in UNESCO, many conventions, including intangible cultural heritage, that I was guiding that through my 2 years of presidency of General Conference in 2001, 2003. One main goal of that is to preserve cultural identity of the people. It's for that. We need to preserve our identity. We have another convention, Preservation of Cultural Diversity and Artistic Expression, 2005. That is for the same thing. But look, if we don't have philosophical and intellectual elaboration on the issue of identity, it will become a double sword. Okay, thank you. I think Because when we say identity, you are telling that this is the border of me. okay. Thank you, After Mr. this Jalal. border. So I would like to go in the future for the elaboration of, instead of identity, how we can jump to we-identity. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I think we have been, it's 2 hours, we want to conclude. I think we have seen very much how here there is a new era of interreligious dialogue. I have to say, Mr. Jalal, whatever you're saying, but new era of grassroots, innovative, interreligious dialogue, of action, of collaboration, of peace building, of pointing to the value. And I think nowadays, perhaps, we need to trust these people more than intellectuals and policy leaders. This is my conclusion, different, but I believe that UNESCO should be listening more to these new voices for hope for our humanity. Thank you very much.